Так, задание. Давайте. Даже небо не передел. Так. Блин, целый час чтения без остановки, это, конечно, больно для моего горла. Которое у меня не совсем здорово, к сожалению. I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Они не поймут, но Once это же we tell детский them график, about the будет snitches, хорошо. they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the snidgets, and I'm sure to all be fine. Опять приходит через черный экран, но вот как это может не выбивать из погружения? То есть сделали так, как будто бы ей прервали диалог кентавра своим появлением, а вот в итоге до черного экрана мы секунду ждали, что ж там было. Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No! Never. Да, кентаврам не хватает огромных членов. We need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Я. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a Ну, cave? типа да. Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know Ну, it when we see it. логично, да, что не просто так это все. А как им это раздражает, согласен.
I don't know, but I am inclined to believe him. Опять же, What вот with игры his being выбираем верхний central. вариант и I чилим. am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. I hate to see a creature get put down like that. But trolls have смысле? no business in Hogsmeade. У нас снова закончился квест, и мы снова ждем, когда она что-то разузнает. Я правильно понимаю? Это мы пока не можем сделать, потому что там жопа какая-то. Ладненько, команда уровень 10. Каска, используйте карту. Блядь, точно. Я так и не нашел решения этого квеста, потому что я забываю все время об этом. В Хогвартсе есть парочка побочек. О, кстати, да. Решающий матч на поле призывателя. Блин, поле призывателя звучит как ущелье призывателей. Мы сейчас будем в Лигу Легенд играть, ребята. Играем в Лигу Легенд сюда. Hello. Are you here for someone as court? That I am. Don't expect to be as lucky here as you were in Crossed Wands. Speaking of which, care to play a match? Of course, Charlotte. Then may the best summoner win. Ёлки-моталки. Мы тут до конца стрима, ребят, короче. Precisely as planned. Смотри, по идее, вот эта вот вещь, вот эта вот магнитящая штука нас обезопасивает. И можно спокойно рулить до последнего, потому что я становлюсь на полтиннике. Я правильно же понимаю? Нет, неправильно. Accio! Precisely as planned. Ну ничего, стерва. Sting me with a billywig. I'll never top that. Вообще-то у нас равные очки. Сука. Precisely as planned. Если я не выбью ее шар, то у нас будет ничья. Ясно. Ладно. Such grace. Finesse. Didn't I say I adore competition? Тебе повезло. Hard luck. Care for another round? Absolutely. Don't count me out yet. That's the spirit. Давай быстрее уже так. Accio! Ну что, кёрлинг так кёрлинг. Accio!
Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio. Стерва. Precisely as planned. Победитель Such по жизни, grace. сука. Finesse. Accio. Precisely as planned. Блин, мне угла не хватает. Accio. Мне угла не хватило. Если бы я мог уйти левее, я бы скинул 2 шара, а мой остался бы на поле. Hard luck. Слишком жесткое ограничение, блин. Игровой области. Accio. Precisely as planned. Accio. Вообще это отпустил раньше, конечно. Accio. Ну ладно. Я отжал заклинание до того, как исчезла полоска. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio. Сколько у нее? 90 сейчас? Да, сука. Мне надо на полтинничке остановить. Легко вообще. Nice technique. Да зачем Wow, я? you are good. Если бы я ударился в ее шары, был больше шанс, что мы останемся на зеленом, а у нее улетят на синий. I'm not too proud to admit when I've lost. Where did you learn to play like that? Я просто I лучше. play by intuition, natural skill and all that. That's been my strategy. I suppose it only gets you so far. Вот ты и though. не уехала, Well, потому что ты you've хуже only меня. one opponent left now. I won't say more than that, but let's just say he's the best for a reason. Какой талант 0 из 0. Ладно, где там этого ваша афроамериканская да. Ученица Хогвартса? Давай, 50 FPS, Now what am I блин. supposed to do? А нет, это другая Pardon me, ученица. is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before.
for the sake of historical accuracy. Да блин, тут даже 50 на 50. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour, but mum's the word. Сейчас параллельно смотрю админ патрули, там читер с ником колхозный. Неплохой ник. Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to Charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. I imagine the bells are just inside in the bell tower. Why you serious? Always right. He wants to have some fun. Еще мне интересно, где же все-таки находится кабинет директора и как туда попасть на метле. Потому что сколько под чё? Под кого? Сколько... О. Сколько... Господи. Хор лягушек. Здесь поседает скользкий, но вполне симфонический лягушки, из которых состоит хор лягушек Хогвартса. Эти волшебные амфибии могут петь в 6 разных тональностях и держать высокие ноты лучше, чем большинство людей. Да, нихера. О, интересно, что там внизу. Стоп, я ж тебя открыл. Ну, так ты открытый, а что ты выделываешься? Ладно. Bells must be upstairs. Aloha, Mora. Слушай, нормально зафотошопили. Вот один из колоколов. Found them. I'll have to get those up there somehow. Guardian Leviosa, perhaps. Accio. Если что, у меня слуха тоже нет. Wingardium Leviosa. Ну, кнопка управления, бля. ПВQE. One up, one to go. О, нихера. Видите, вот здесь подоконник, летать нельзя.
О, жабич. О, еще одна анальная палочка. Не, реально, а где второй колокол? О. Wingardium Leviosa. Well, that wasn't too hard. Evangeline should be pleased about this, even if Black isn't. Какой слух тут нужен? Я просто по размеру их поставил. Господи, музыкальный слух нужен. Ёлки-палки. О. Жесть какая. А что, если я спущусь по этой лестнице? Ничего, просто попаду. Дорогой зал, собственно. О! Ёлочка, ёлка. Лесной аромат. Надо будет... Как ты называешься? Надо будет... Внутренний двор окольной башни. Надо будет сюда вернуться ночью. Можно будет неплохой, наверное, снимок сделать. Если я, конечно, не отмотаю, не пройду сейчас до отмотки весны по времени, до конца стрима. Не хочу сейчас вас задерживать. Revelio. Так, единорог 1. Эта штука у нас, по-моему, 7, да. Того на 2 должен быть тоже единорожек. Так, здесь у нас 12, это 10, 8, 2. 2 у нас тут у нас. Revelio. Портрет Гаргонны. Картина массами, изображающая прекрасного Гаргона и его ухажера Чей. Глаза мудрые, когда он наклоняется, чтобы поцеловать ей руку. Говорят, что художник, написавший это произведение искусства, случайно взглянул на Гаргон, когда достал картину. Теперь его каменная скульптура находится в одном из залов в Греции. Ого. Таблички с правилами. Ой. Упал. Ладушки, нам надо пойти сдавать квест. Эванжелин Лили. Опять там освещение залагало, ну ладно. Хер бы уже с ним. Awful when they ask you Revelio. now, isn't it? Grubby little faces. I'll just die. Портрет Илиуса. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Разидиана, вызвав патронса в виде мыши. Круто. Aloha Mora.
Revelio. Богарт. What do we have here? A demiguise. Собственные персоны. Внимание, до меня дошли сведения, что сотрудники хотят устроить неофициальное собрание. Я не возражаю, персонал имеет полное право общаться с коллегами, разумеется, в нерабочее время, при условии, что это не помешает мне сосредоточиться на работе. В назначенную дату я, скорее всего, буду занят, однако в любом случае рассмотрю персональное приглашение, понимая, что мое отсутствие неизбежно ограничит веселье. Также полагаю, что на проведение мероприятия хватит получаса. Имейте в виду, что любая музыка на мероприятии завершена. Директор Финиас Найджелс Блэк. По скриптам. Среди угощений не должно быть кондитерских изделий, чтобы не привлекать внимание горячих кошек и жмыров. И желательно, чтобы в этом легкомысленном мероприятии участвовало не более 4 человек. Классно у вас тут порядки, директор. Revelio. Шкаф The Bogart, там говорят, что в этом шкафу находится когда-то... В этом шкафу когда-то обитал могущественный Богарт, которого едва могли установить 5 профессоров, когда он постоянно менял свой облик между оборотнем, торнадо, тарелкой Хаггиса, венгерским и хвосторогом и чьей-то тещей. Ну, тещу, я думаю, не так сложно засунуть в шкаф. Duncan owes his reputation. Хотя тарелку с едой, наверное, легче. The bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. Revelio. Еще 29 сайд-квестов, ребята, осталось. Совсем чуть-чуть. Так. Даже небо не передел. Ладно, чё? Пойдем по испытанию тогда. Сейчас зайдем только за всякими зельями и прочим. За животными уже не пойдем, пофиг. Не будем терять времени. Так, здесь всё у меня по максимуму. Ну, собственно, куда я бегу-то? Блин, я забыл выложить видос. Сейчас, ребят, пока я не забыл. Четыре человека с Ютуба, наверное, ждут. Четыре человека с Ютуба, все для вас. Revelio. Чего ждут, здорово. Да, записи по Хогвартсу там по 4 просмотра набирайте. Вот для них выкладываю запись. Блин, я забыл уже опять, подрос или нет. Здорово, Миш. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby.
It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs Я in the подумал, headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. если уж And I'll это, confess that I wondered about you. Wait, если уж игра is the кого next надо, то trial я in the решил, что headmaster's office? буду It выглядеть тоже I не had как по hoped 19 that when the век. time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Вообще. Как мы сегодня читали до стрима, оказывается, там можно высадиться на метле. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Я сейчас хочу... Опа. Как тебя раньше не заметил. Сейчас я хочу подняться ко входу, чтобы визуально понимать, где, в принципе, находится кабинет директора. Так. Ну, я, собственно, так и думал. Где он там высаживался на метле, мне непонятно, ровным счетом. Ну, хорошо. Давайте сейчас тепнемся на уличку. Попробуем. Каким образом он там высаживался в кабинет директора с метлы? Миш, если тебе интересно, в начале стрима я целый час читал разбор одного дизайнера игры Hogwarts Legacy, который игру больше хвалит, нежели поливает говном, как это делаю. Если интересно, можешь послушать. Слушайте, реально можно высадиться? Ни хрена. Вот это прикол. Aloha, Mora. О, здесь замок по-другому выглядит, кстати, видите, да? Более такой старый, ржавый какой-то. Вот и кабинет директора. Слушайте, прикольно, блин. Я когда понял, что на некоторые подоконники не высадиться, я бросил эту затею, оказывается, можно. Revelio. Как у меня в стиме написано, да? Самая большая ошибка. Наша самая большая ошибка в том, что мы слишком быстро сдаемся. Иногда, чтобы получить желаемое, нужно попробовать еще один раз. Домушник. Получается так. Дорогой Финнес, дети спрашивают, когда ты вернешься. Бельвина так вообще заводит речь об этом каждый день за завтраком и дуется, когда я напоминаю ей, что ты
Радеешь в качестве ее. Вор, держите его. Не-не-не. Директора нет здесь, не надо. Сириус и Финиас почти не присылают мне сов, а когда шлют, не пишут тебе. Но я уверен, они гордятся с тобой тем, что ты делаешь для Хогвартса. Когда твой отец директор школы, это огромная честь. Запротив криминал скам. Не-не-не. Вы там в чате, а я в кабинете директора, понимаете? Сигнис уже... Так что ваша магия здесь не действует. Сигнис уже ползает, и он повсюду следует за Арктуром. А того это раздражает. Дай мне магнитную силу. Арктур выпрашивает у меня зелье невидимости. Честно говоря, я могу его понять. Я бы, наверное, даже сварил ему это зелье, если бы мне не пришлось потом сносить с Никани и Сигнуса. Может быть, мы увидим тебя на следующих каникулах, но если не получится, ничего страшного, переживем Урсула. Стражникам Моровинда плевать, магия вне Хогвартса, задержи ехать. Так. Про стражников Моровинда мне не надо. Почему вне Хогвартса? Я-то как раз таки в Хогвартсе. Отряды спящих. Не всем директорам и директрисам нравится заново переживать повседневные трудности, с которыми они постоянно сталкиваются во время управления школой, чародейства, волшебства. Некоторые предпочитают наслаждаться суженным сном, если представляется такая возможность. Ага. Распределяющая шляпа. Эта зачарованная шляпа была создана 4 основателями между Хогвартса как средство, с помощью которого ученики определяют в один из 4 факультетов школы, имея опыт в легилименции. Распределяющая шляпа может заглянуть в голову тестируемого студента, чтобы позволять ей считывать его мысли и способности. И мне шляпа выдаст. Чайку попьем. Опа, омут памяти. Это же он, да? Че, яблоко сидим. Чек, средства для укрепления волос, воск для усов, помада для волос из бундимуна, расческа жемчужной ручкой, чесалка для спины золотой ручкой, доксицит. Уплаченная лишь малая часть суммы. Не забыть направить счет в министерство. Зашибись. Чел. Что это такое? Нереально, что это такое? Блин. Почему я не могу взять это? Так, ладненько. Хе. Вот это выход, да? Вид шикарный. Aloha Mora. Я в кабинет директора хотел бы попасть с самого первого дня здесь. Я не знал, что реально можно быть на метле, блин. Ну ладно. Что уж. Профессор Бой, касаемо вашего письма 20 сентября, я стану присматривать процедуру приема учащихся в Хогвартс. С уважением, Пэрис Спэвен, министр магии Лондона. Ключ доступа. Круто. Профессор Фиг, знаете, я уже попал в кабинет директора, только мне не дают. Блин, ладно.
Здесь невидимая лестница, ребят, винтовая, если что. Сука. Какой же костыль. Ладно. Там класс заклинания. Миш, у тебя обед там, да? Reckon he was still trying to levitate himself without magic. Goodness. I didn't know that was even possible. Что-то всякие делают. Revelio. Did he say what it was like at St. Mungo's? Said they took him to a ward that felt as though it belonged to him. Слышь, профессор, ты мне больше не нужен, я уже высадился. Жалко, что вот я вручную не сохранился до того момента, как пообщался с портретом в картографии. Можно было бы сейчас загрузиться с ручного сохранения и пройти заново те сайт-квесты. Но опять же, вне стрима я бы так сделал, посмотрел диалог. Или загрузиться сейчас, сайт-квесты пройти потом за кадром. Хотя ладно, пофиг. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Чел, я уже был в кабинете директора. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor.
I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Он рыгнул, да. I'll see you there. У тебя не пролагало. Now to find the headmaster's house elf. Ты что здесь шляешься? Слышь, ты? Ну пошел отсюда. Я директор, слушайся меня. К слову, опять же, о тому, что всем в мире на тебя наплевать. Тут бегает директор. И вообще всем похер просто. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Stand proud, purebloods. The future is yours. Greetings. I mean, out of my way, children. I thought I heard the headmaster approaching. Gareth. Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. Вошел во On вкус. your way, Mr. Weasley. Ну и чё, так и будешь сидеть на меня смотреть? Все, я его сломал, ребят. Он больше никуда не хочет идти. О, господи. Well, there's one for my diary. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Бедный Уизли. Headmaster, here. What could he want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Chewing with your... Something is very wrong with Professor Black. Making a tuber tuber. Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But
The injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible А ты думаешь, sometimes. хотя бы облика профессора мы скажем, это классная вещь. I'll write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a headmaster? When I witnessed what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the... Кстати, видеомод, который позволяет назначить 16 клавиш быстрого действия на каждое из заклинаний, чтобы не переключать вот эти вот штуки, а использовать хера. Я повторно залутал сундучок. Вот это хорошо. Вот такие баги я люблю. Можно побольше вот таких багов. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Мне тупо интересно. Не могу. Перемещаться не могу. Окей, ладно. You call that a shine on those boots? Do better! Блин. Мне просто интересно, где еще есть эти глазастые сундуки, чтобы я посмотрел, все они забагали или только один. Yes, I told you. You're very clever. You should be more careful. All that happened that day, I would. Ну, в туалетах они точно, точнее, вряд ли будут. Опа, что это за место такое? Нихера себе. Look at your hair, your complexion. Whatever it is, they'll all want to know your secrets. Ладно, не буду опять же тратить ваше время. Сам бы я побегал, поискал бы, но... Окей.
Ты не тем путем пошел. I haven't been down to the boathouse since arriving. Показалось, наверное. Пуффендуйцы сидят. Пуффендуй-лохи. Ненавижу пуффендуй. Надо, чтобы они не заподозрили, что это я, понимаете? Слизерин, молодцы, Слизерин. Отлично, Слизерин, да. Scrope's as hard a worker as any house elf. Блин, здесь еще не было ни одного глазастого сундука, что ли? Там точно не было. Здесь очевидно тоже. Ну ладно. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Как предусмотрительно. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. А никто не помнит? Какой там... Блин. Семейный девиз Блэков. Ёлки-палки. Не думаю, что про чистоту крови это было бы очень тупо. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? Не угадал, сука. Значит, спросил. But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. Блин, что, серьезно? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always... Жалко эльфа. Убьют его. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Бедный эльф. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you.
Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Во-первых, что за звуки на заднем фоне? I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Интересно, если бы я выходил через другие двери. That ought to give Professor Fig some breathing room. Или с ней обязательно надо было это пообщаться. Ой, не туда. Доспехи расхерачились. В смысле, блядь? Скройтесь. Куда скрыться? Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Alohomora. Ну вообще, ладно. Revelio. Что за место? Кста. И... Incendio. Давай. Высоко забрался. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure.
Если я когда-нибудь за второго персонажа дойду до этого момента, я попробую сначала попасть в кабинет директора, а потом поговорить с портретом. Не думаю, что это что-то изменит, но все же. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Вообще-то я уже подходил к этой книге, она ни что не реагировала, ну ладно. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Сейчас мне дадут прочитать эту вещь. Мне даже сейчас не дают прочитать эту хрень. Сука, ну ладно. That must be the pedestal. Ставлю 100 на то, что когда мы вылезем из книги, там будет уже директор. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Инвентарь недоступен. Окей. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Окей. Заклинание применила сама Райза. Что это не я был? Так, может, вам это важно было. А, ну так все равно все ко мне спиной, так что, господи, что такого-то. Холодно. Надо бы окно закрыть. I should have run when I could. I'd be free by now. Best move while I can. Neve must be here somewhere. I need to time this just right. I see a staircase straight ahead. Really? Вот это лестница. Можно я пойду уже? Спасибо. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Блин, ребят. Учитывая, что здесь вот так вот появляется смерть. Значит, получается, это выход смерти. То есть и сейчас у нас Death Stranding. Ну, да ладно. They're gone. Так просто. Now, I need to get out of here. Забавный кроссовок, как мне кажется. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can.
That's where I need to go, but I need to find a way past them. Очень надеюсь, что это не все испытание. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Матерь Божья. That doorway looks like closed tight. No way but forward, I suppose. Я прочитал другое слово, не собрать, но лучше вам не знать, какое. Назад. Отвернись ты уже, господи боже мой. Now's my chance. That's the way forward. Вообще я бы не снимал невидимость, даже чтобы дойти до сюда, ну ладно. О, ребята, у нас первый здоров смерти. Мантия-невидимка. Вот это да! They can't see me at all. I can get closer to them. Здорово, что ты об этом сказал после того, как я уже подобрался к ним поближе. Ну ладно. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Один вопрос по логике. Мы надели мантию-невидимку. Нас не видно, потому что мы в мантии-невидимке. Однако, когда мы вышли из невидимости, персонаж сделает движение палочкой, как будто он снимает заклинание невидимости, а не мантию. Логика где? Логики нет. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Опа, бузинная палочка. Воу-воу. Воу-воу. Воу. Второй здоров смерти. I've never felt such power. Depulsor. Я не могу другие использовать. Еще. Только этим. Revelio. Барашки. Ну все. Больше рябинового отвара. Ага.
Вообще ни в один дом не могу. Ладнушки. Bombarder, Descendo, Defendo, Descendo, Depulso, Bombarder. Воу, капец, я всех ваншотил. Вот это палочка. То есть у нас мантия-невидимка. Где у нас заклинание мантия-невидимка? Или типа если нам сказать, что мы не справимся, значит мы не справимся. Хоть ты убейся. Defender, Bombarder, Depulso, Descendo, Depulso, Defender, Bombarder. Descendo, Bombarder, Depulso, Defender, Bombarder, Defendo. Defendo. Ой, блин, там же был песик, что так и я мог. Ау. Depulso. Ау. Descendo. Defendo. Bombarder. Descendo. Я не успеваю. Defendo. Bombarder. Defender. Depulso. Блин. Это Bombarder. прям угадывать надо. Depulso. Ну все, я прервал атаку дворняги с заклинанием Депульса. Что не так, игра, блин. Твою мать, блин, иди в жопу, короче. Она на мне напрыгнула, я ее откинул. Игре не понравилось. Окей, что могу сказать. Что? Ссора с боссом? Depulso. Defendo. Descendo. Bombarder. Descendo. Bombarder. Descendo. Defendo. Bombarder. Depulso. Descendo. Defendo. Bombarder. Defendo. Descendo. Depulso. Defendo. Descendo. Protego. Defendo. Bombarder. Depulso. Defendo. Bombarder. Descendo. Depulso. Bombarder. Defendo. Depulso. Protego. Descendo. Defendo. Bombarder. Descendo. Defendo. Bombarder. Descendo. Bombarder. Descendo. Defendo. Bombarder. Descendo. Defendo. Bombarder. Defendo. Depulso. Descendo. Bombarder. Defendo. Depulso. Descendo. Defendo. Bombarder.
Что-то я нажал, ну ладно. Видимо, слишком поздно. Заебись. Bombarder, Defender, Descender, Depulsor. Bombarder. Defender. Protego. Bombarder. Defender. Depulsor. Defender. Bombarder. Defender. Depulsor. Defender. Bombarder. Bombarder. Defender. Bombarder. Сейчас так что за лайки были, можно узнать. Bombarder. Depulsor. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Descendo. Bombarder. Defender. Ау. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Сука, сбил мне. Defender. Bombarder. Воскрешающий камень. Блин, воскрешающий камень не дали, ну ё-моё. A simple stone. This must be for me. Наконец-то дали. Far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. I can't believe she's dead. Oh, poor Neve. Gone so young. Neve! No. Why? May her memory be a treasure to us forever. О, здорово. Чё как? Слушай. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Да, я вообще-то не хотел тебя воскрешать, ну ладно.
But there's no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Сундука не положили, блин. Давай. Плачь, плачь. Танцуй, танцуй. Что-то там дальше не помню я. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Меня впитало это, что ли? Или что, я не понял. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Антагонист наркоман. Ну, походу. Антагонист наркоман говорю всем. Ну, я так понял, что она реально впитала это горе или боль, или что там у нее там было в себя. Если у отца она как-то в банку складывала, то тут непонятно куда делась. Либо в палочку, либо в себя она впитала, я не знаю. Ну так чё? Кто же будет четвертым? Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is. Да, чё, у нас тут мирно на грани говна и жопы, а ты пришел только после того, как я прошел 3 испытания. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. Нас тут два злых волшебника готовят мир погрузить во тьму. Ну да, ты придержи свои испытания, конечно. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. Ты на портрете, тебе насрать, а мы то, что сдохнем, пофиг вообще.
Там из банка пальцем в небо втирал. Frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. Кстати, я сотку проиграл, и поговорил с ним в кабинете директора. Something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. They've done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Одаренный герой, ага. В каком месте? Ну, совы, давайте, совы, жду сов. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Спасибо, профессор Уизли. Очень информативно сейчас было. Еще одна сова будет, или можно пойти почитать, что там Уизли хотела? Сможет проходить по коридору самого этажа, подумай, как помочь вам сосредоточенно ночью выдать посторонних глаз. Что за последний? Не говори, что поделюсь с вами своими мыслями о Фениксе. Как будет время, загляните к нему, у него есть идея, которая показалась мне стоящей. Понятно. Давайте заглянем к члену. Старая магия. Нужно поговорить с членом. Сейчас поговорим. Так, у меня же все на месте, да. Так. Член, ты где? Deke has some exciting news to share. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. Они так же, как единороги по одному будут. I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well. Which means it could be in danger. Заколебался единорогую девочку искать. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe.
Себастьян. Себастьян. Ёб твою мать. А я там через этот проход так и не прошел. Только, ну ладно, видимо, нам сама судьба туда говорит лететь. Хреново, блин, что не везде можно летать на метле. Это, конечно, раковая опухоль этой игры. Revelio. Давай, гоблин, разберись с ним. Revelio. Что, один остался? Да, Ганрок не берешь. Leviosa. Левиоса. Glacius. Confringo. Arresto momentum. Protego. Stupid one. Expelliarmus. Насрать, что я зажал контр, чтобы от него улететь, да. Levioso, Expelliarmus, Defender, Bombarder, Glacius, Confringo, Cruiser, Protego, Confringo, Levioso, Expelliarmus. Где другие враги, я не вижу. Expelliarmus, Accio, Glacius, Defender, Bombarder. Arresto momentum, Crucible, Confringo. Potato. Не вижу. Кто... Imperial. Confringo. Arresto momentum. Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Glance off of me. Glacius. Defender. Bombarder. Propender. Confringo. Ну что, все успокоились? Или теперь в шахту зайти, или где у вас? Вот это вообще. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcrot as soon as you can. Давай попозже хотя бы. Я на той стороне хоть один
Этот открою, и тогда разберемся с тобой. Да, ребят, я не знаю, вы найдете общий язык. Не понял. Блин, чё, ты его не видишь, что ли? Бесполезный мудак. Красиво. Someone out there? Oh, little moon calf. Confringo. Glacius. Bombarda. Блин, реально красиво, ё-моё. This looks intriguing. Revelio. Да куда ж ты бежишь? А насрать. Так. Off on another adventure, are we? Imperial. What was that? Куда ты кинул, придурок, сука? This will not be another setback like Feldcroft. Hold true to our plan. What was that? Confringo. Flipendo. Bombarda. Revelio. Bombarda. Imperial. Там внимательно буду жить дольше. It's the student from the town. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Bombarda. Glacius. Defender. Revelio. Нихера тут еще есть. Это спуски. Если это уже нельзя. Ну из-за упа же. Реально, очень не хватает мода на снятие ограничений на полет. Это просто пипец какой-то. Понятно, что это сделано, чтобы для того, чтобы и без того хрупкая игра не сломалась окончательно, но...
how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Старинный компас. К сожалению, тот факт, что это старинный маговский компас был потерян здесь, означает, что магов, который им владел, вероятно, сейчас будет где-то по улице. Зачем вы мне камеру подвинули? Я прекрасно вижу там и деревню, и шары. Отставьте мою камеру мне, пожалуйста. Что это за баганая хрень? Mysterious and a bit unsettling. What to do? I've always said that travel Гробница broadens the предательства. mind. Звучит прикольно. Первые два, вероятно, я пропустил, если они выше были, да? Мы этого не узнаем, потому что на метле нельзя смотреть вверх. А, стоп, единственное, ну, точнее, не единственное, но все же. Я вот не понял, эта баба сказала, типа, слышь, я знаю, как удержать эту боль, нам нужно гоблинское серебро, типа, с помощью него мы все сделаем. А потом она вдыхает всю эту хрень в себя. То есть ей не нужно гоблинское серебро, она будет сама всю эту боль впихивать в себя. Revelio. Типа в чем прикол? Ну ладно. Или типа, чтобы у него был запас всегда на случай ломки, или я не знаю. Там какие-то интересные приколы. Горная пещера с Фениксом. Ну давай. Ну. Опа. И... Оставший Феникс. Блин, баррикад. Ну все, ребята, идем обратно. Да ладно. Смешно просто это было. С точки зрения повествования, ну ладно. Revelio. Incendio. Bombarda. Could the Phoenix be in there? Revelio. Incendio. Levioso, Incendio, Accio, Defendo. Ugh. Shame you're so foul. Revelio. Incendio.
В яму упасть не дадут. Жаль. Движу напомнил. What? No. Keep looking. You've seen how much a single Imperial. Imagine the whole Accio. Incendio. Expelliarmus. We had plans for that hippogriff you stole. Incendio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Defender. Bombarda. Glacius. Flipendo. Confringo. Arresto Momentum. Accio. Expelliarmus. Your poaching days are over. Revelio. Капец, мы за злодея играем. Я херею порой. Мало того, что убивают людей направо и налево, так еще и злорадствуют после этого. Ну, что за человек, блин? Игра же для детей добрая, милая. Ну, зачем это все? Incendio. Expelliarmus. Bombarda. You spin me right round, baby, right round. Вот жизнь у паучка чильная, а. Красиво, слушай. More poachers. This isn't a fair fight! Groups don't go down easy. Is this your Defender. Defender. Knew I'd find you. If I had so much Зашибись, блин. Confringo. Arresto Momentum. if it isn't the fighting god. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Defender. Bombarda. Glacius. Flipendo. You. Confringo. Arresto Momentum. Incendio. You think Accio. yourself. Levioso. Expelliarmus. Revelio. Ничего не держит. Тоже мне. А, даже так, да? Ладно. The Phoenix. Ну, здорово, сталкер. А я стою и смотрю, как лох, блин, на это, сука, терпильная, блядь. Revelio. Не, чтобы... Дай в пизду, не буду даже говорить ничего. The beasts around here can sleep a bit easier now. Aloha Mora.
Бег с препятствиями. There it is again. Так что ты, сука, делаешь? Revelio. Я вообще на пробел не нажимал даже, идиот ты кусок. Чего внизу, интересно? Пиявка и все. И все? Нет, не все. Видимо, сделано для тех, кто упадет, чтобы можно было подняться потом. Да плыви ты нормально, затрахал. Я сколько раз должен на shift нажимать? Видимо, на обратный путь. Revelio. Incendio. Это анимация. Сука. Я прибил, для кого, сука, нажал. Ну, здорово, листик. Revelio. Confringo. Arresto momentum. Incendio. Нифига, когда он Not так вот my висит. fault you're a deadly great spider. Висит в воздухе, его можно за петрифику таталоснуть. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Ладно. Revelio. Ничего особо больше нет. Where? It isn't a little hypocrite. Imperio. Crucio. Arresto momentum. Back for more. Shall we finish what we started? That was for Highwing. It's shameful what you've done to Revelio. А зачем? Ну ладно. Раз ты, значит, наверное, надо. Confringo. Revelio. Нет, видимо, не надо. Ладно. И нет, так и нет, кто я такой, чтобы Bombarda. сопротивляться. Так, тут ингредиенты, которые не купишь и не вырастешь, так что надо собрать по-любому. Incendio.
Ну. Большие декорированные ставы. Круто. Мне интересно, в процентном соотношении... Я знаю, что такие есть. Вопрос не в этом. В процентном соотношении скольким людям нравится обустраивать рабочую комнату вот именно по-человечески. То есть там со всеми декорациями, с мебелью, там, со столами и прочим. Чисто геймплейно же это не несет в себе вообще ничего. Но я знаю, что есть такие люди, которым нравится. Мне вот только интересно, сколько таких. Hello. Get out. I can take you somewhere safe. Даже Фэ не надо было на него нажимать. Let's get you back to the room. Deke's going to be pleased. Так тем более, если на него не надо было нажимать Ф, то какого черта ты не сделал этого сразу, а? Не, кстати, насчет Ф. У нас мальчик. Мне нужна Феникс девочка. Где найти Феникс девочку? Здесь же, когда заспавнятся новые фениксы. I should investigate. Зачем сейчас камеру повернуть на кристалл? У меня игра, у меня и 941 кристалл. 941 кристалл. Зачем ты мне показываешь еще на них? Скажи мне, пожалуйста. Вот на этих бы лучше показала. Потому что их нельзя вырастить. О. Так, сейчас погодим. Для начала выпью вот это, потом вот это, потом раз, два, раз, два, три. Не насрать. Держи мандрагору, держи круцо. Сейчас я высунусь, чтобы я видел. Ой, а мне уже... А вот уже не насрать. А я выпью, а зря выпил. Но мне на это тоже насрать. Чё? Тю? К босс уровнем, который выше меня, вообще не почувствовал. Damn. Это ладно, это был не босс. Это был просто сильно противный. У босса шкала здоровья по-другому обозначается. О, здесь какие-то загадочки. Я там паутина сейчас лесной пожар устрою. Так, в этом районе мы уже парочку этих открыли, да? Окей, значит можно будет уже через эту хрень не перелезать нормально. Все, этот район уже можно будет обследовать по-человечески. Хорошо. А я не помню, в каком из этих у меня не 4 биологических видов. Did you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Безопасно до тех пор, пока их начну их разводить и продавать в магазин. Для фениксов у нас отдельно. Опа, халявное перо, лови. Слышь, отдай быстро. Мне отдал перо. What a beauty.
Лапы свои грязные убрал. You keep it close. Господи, что же вы там такую драму делаете, а? Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and Не бухти. also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. А Феникс сам улетел, видимо, да, туда? Так, что я потратил? Одну мандрагору, капусту и это, ага. Сейчас. Сейчас все. Да, я же все 2 потратил. Максима не лезет. Уже лезет. Невидимость не лезет. Уже лезет. Так, что, пойдем устроим, посмотрим. Во-первых, что тут понавесили мне, блин. И, кстати, да. Какого черта? Ладно. И верните стиль, суки. Вот об этом то, что как раз таки писал, что когда комната изменяется, она не выдерживает стиль, который ты ей настроил. Глазки берегите. Минус глаза, минус сетчатка. Все выжжено к чертям собачьим. Так, давай, пока ты летаешь. Ты ж тварь. Так. Где он у нас вход? Там. А вам одной хватит. Теперь место для секса. Одно. Второе. И третье. Так, Феникс, жрать идешь? Давай, иди жри, я пока пособираю тут всякие штуки. Revelio. Incendio.
Incendio. Ну чё ты? Пожрал, молодец. Revelio. Надо тёлку тебе найти, а лучше 2. Так, идентифицировал я медницу. Шарфик. О, нападение получше. Давай. Больше ничего интересного не было, да? Так, канале наконечник новый. О, остался всего 1. Окей. Так, сейчас быстренько пробежимся по этим штукам. Трахаться. И вам тоже трахаться. Потомство на продажу. Сейчас собирать с них все не буду, чтобы времени не тратить. Мне просто все равно в Хогсмит впарывать шмотки, так заодно и впариваю этих тварей. Так, потомство на продажу. Так, трахайтесь. И вы трахайтесь. И вот тоже. Интересно, а самку Феникса я с такими же приключениями буду искать? Я, в принципе, могу же сразу же отсюда. Фоксимтом с какой-то побочкой. Угу. Ладно. Что за капа дербивет? Ну-ка. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Come in. Sorry if there's a smell. New batch of toad-hide. А, почти 1000 золотых на халяву. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Для проформы, правильно. Надо, чтобы чатик был живой, поэтому пишите что-нибудь, конечно, обязательно. Обязательно. Старушка попустится пока что. Ну блин, чё ж ты ничего нового-то нет, а? Эти, по-моему, у меня все есть. Вроде как. Может, что-то этого нет. Да и то, скорее всего, есть. Сука, не хватает... Ах ты, ладно, мне не надо продавать все. Блин, в Fallout тема. И в Division тоже. Не, в Fallout нет, в Division, по-моему. Типа, потому сразу можешь отмечать шмотки как хлам. И потом у торговца есть кнопка «Впарить весь хлам». Или разобрать весь хлам.
Почему здесь нельзя этого сделать при условии, что, блин, шмоток до жопы? Пауч 476 есть такое? Ну, тем более. Is everything all right? Bless you. Oh, thank you for asking. I'm Betty. Betty Bugbrook. And no, everything is not all right. Ребят, найдите 10 различий между этой старушкой и профессором. Как же ее, блин. Как же ее, которая нас учила экспеллиармусу, по-моему. Еще нескольким заклинаниям в самом начале. Раздвоение личности, ну, походу. Сука, они даже лица ленятся разные делать. I'm sorry to hear that. To help her, but she seems to have gone into hiding. Out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal. У них кнопка рандом не было, видимо, не было. Кстати, мне тут свежую инфу прислали. Киностудия Warner Brothers приступила к разработке фильма «Гарри Поттер и проклятое дитя», газета Сан со ссылкой на источники. Так что нас ждет новый фильм по Гарри Поттеру с трансгендерами, неграми, лесбиянками, геями, и вертолетами, попугаями и всеми такими. Больше ты части не смотрел? Не, вот эти вот эти 8 фильмов с 1 по 7 часть 2, они хорошие. Причем чем дальше, тем лучше, кстати. Так что если будет время, посмотри, даже не поклоннику Гарри Поттера может зайти. Мне вторая половина фильма даже больше нравится, потому что она более взрослая. I'll keep an eye out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you've a good soul. I can always tell. Please, don't risk your own safety, though. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, правильно, надо молодежь приучать к нормальным фильмам, а не к тому, что сейчас снимают. И я не только про российское кино, в принципе, про мировое. I need to look for a unicorn with a beautifully bright coat. It sounds as if she's in trouble. Водный мир, это ж классика тоже. Вот, Дерберет, правильные вещи делаешь. Hogsmeade, here I come. Классика, которая провалилась. Если фильм не кассовый, не значит, что он хреновый. Грустно, да, к сожалению. Столько шикарных фильмов есть и было, которые, к сожалению, не были оценены по достоинству. Вторую часть, подожди, у «Водного мира» 2 части. А, в смысле, что если бы она была успешно, сняли бы вторую часть? Да, я понял. Ну, скажу так, не всем фильмам нужны сиквелы. Вот, но в целом, да, интересно, чтобы они... О, а сейчас 2 единорога. А я когда... Я до этого, когда лутал единорогов, они поодиночке все были. Слышь, ты куда...
Now, I'm only trying to... Вот единорога, которого очень сложно поймать, 120. И запушистика, на который надо нажать всего один раз F, тоже 120. Так, где у вас было двое? Забили на семерке детали. Белый квадратик, это же единорожка, правильно? Киберпокем. Ну, насчет киберпанка не знаю. Но то, что здесь экономика в дерьме, это обидно. I can take Hazel back to a vivarium now. I should let Madam... Does it get any more cozy than Hogsmeade? Madam Bugbrook, I found your unicorn friend Hazel. Oh, what a relief! Is she all right? Are you all right? Do you have a safe place for her to stay? Вообще с ней было все окей. Она была с другими единорогами, блин. Kind heart you do. I'm relieved and thankful that you'll take care of her. I shall miss my sweet pointy pony, but I know she's safer away from the poachers. Do give her a nice brushing for me. Ухаживать за твоим единорогом, говоришь? Take good care of Hazel now. Хочешь, чтобы я ухаживал за твоим единорогом, да? Чтоб там кормил ее, шерсть это гладил, да? То есть... Вот единорог Хейзел, да? Вот, да. Хорошо, я позабочусь о ней, да. Угу. С ней все в порядке, да. На шаурму пойдет. Хогвартс. История магии. История магии. Бульонные кубики такие, знаете? Блин, окно холодное. Блин, в смысле. Окно закрою, это холодно. Сейчас, минутку. И чай поставлю. When I fell off my broom. Oh, drat! I'm not ready for Professor Bin's lecture. Forgot my pillow. In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumph and tragedy. But more specifically,
We will address the devastating effects it had on the wizard milling industry. Throughout the many goblin battles, countless wizard cloaks were lost. Actually, we do know the number. 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. Подождите, что? Обычный урок? Ну, относительно, конечно. Но вы прикиньте, у нас урок не в катсцене. Это вообще что? Это законно? Revelio. Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. Ладно. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Irgit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Did you say Bragbor? I know that name. Lord Gok said he was an ancestor of Ranrock. Well known for his metalwork. Ясно. Этот урок такой, потому что он для сюжета нужен, ясно. Забейте просто. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Curious students can find him on display here in the Bell Tower entrance hall. I recommend that all students introduce him. Revelio. Skaggletop the Heedless once challenged a mountain troll to a game of musical chairs. Care to guess who won? Где? This is a centuries-old likeness. Они явно внизу, ясно. Принять в область задания. Это, блядь, не область задания, да? Гримбольд Швейд. Это череп знаменитого портного Гримбольда Швейд. Это искусственное рукоделие помогает ремонтировать бесчисленное пальто ведьм и волшебников во время восстания гоблина 1752 года. Благодаря этому им удалось не заболеть и принимал участие в сражении. Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of the scholarly pursuit. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Ashbuttle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower is a retinue of loyal knights, or rather, statues of knights, I should clarify. Keen-eyed students will spot the statue of Sir Ashbuttle, countenance nestled among the ranks. Statue must affect some salutary gesture when one draws near. His fame was Revelio. won by vanquishing foes in single These bits of broom are all that's left of a slaying witch bloodthirsty dragons, rather in training yards Demonstrating and her sculleries, experimental lunar apparition where his charm. warm and approachable demeanor was celebrated. Ну да. Даже фиолетовая область просто так, это не область задания. Encourage everyone to make the
waving statue's acquaintance. Дверь здесь это вообще не открывается, хотя опять же фиолетовый обувь сам есть. Для чего это делать, одному богу известно. As one would expect, Hogwarts contains no narthexes, since obviously those would not be found. Where can I find that friendly knight you mentioned earlier? Oh yes, Sir Afpuddle, or rather the statue of Sir Afpuddle. It can be found amongst the other statues of knights. It's easy to identify, as it's been enchanted to wave at those who take the time to seek it out. The Hogwarts founders could never have achieved such architectural. This unassuming smudge is rumored to be the location of the very first successful use of Bombarda. I suppose successful is a relative term, since whoever cast it didn't live to tell the tale. Revelio! Students often complain about the many staircases at Hogwarts, but they never bother me. Ну, там сундук, кстати. Ну-ка, успеем? Ну да, это было не сложно. All the centuries that Hogwarts has existed, not once has it collapsed. Revelio. Наш рыцарь доспех рыцаря Авпудла из воплощенного ликования легендарно дружебного рыцаря. Легенда гласит, что он был способен выиграть любую битву до того, как она началась, благодаря своей добродушной тактике ведения переговоров. Некоторые приписывают это чрезмерно сильным веселящим чарам, которые сэр Авпудл наложил на самого себя. Incendio. Hogwarts is in... Professor Binns, I found the statue of Sir Afpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Afpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Pity goblins and wizards can't get along. True. But imagine how dull my lectures would be without goblin rebellions to discuss. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise student, such as yourself, will learn from it. Нудное, видимо, как и должно быть. Так. Что там у нас этот? Обучишь Авада Кедаври или нет? Боже. Я отметил задание. Отметил.
Где миссия? Нет, миссия, ладно. Seems a pleasant enough little place. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. Так, может, мы твоего дядю и принесем в жертву? You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice? Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, he could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. Блин, это все? See you soon. Confringo. Пойдем хоть отгрузьте сундук с золотами, не знаю. Revelio. Он еще и снаружи. Еще и пустой. Not sure how I'd fare in a little place like this. Up for a bit of dying, are we? Кто это сказал? Здесь покоится Моршет, слуга, друг, член семьи, самый милый эльф, каких видел свет. Ладно. Как долго Саута ждать? Ну, видно, не судьба. Даже небо не передел. Далеко там? Ёб твою мать. Ну ладно. Off on another adventure, are we? Больше 2 километров.
Ну, деревушка еще одна. Вполне себе миленькая. Шага. Ну ладно, мы к ним сейчас не полетим. Это он сам, это не я. Видимо, тут есть ограничение на высоту полета, блин. Какого-то черта. Жалко, что во время полета на метле нельзя включать этот фоторежим от NVIDIA. Можно было бы кучу неплохих кадров сделать. Может, потом с помощью модов добавить, но я бы не рассчитывал. А так, из последних модов популярность набирает кооперативный мод. Говорят, что поскольку игра на Unreal Engine 4, то его будет сделать это достаточно легко. Так что ждем. Может быть, в это можно будет играть в кооперативе. Там уже первые наработки есть с разделенным экраном. А там с синхронизацией беда. Легко, но десинков, да. Вот как раз упомянул. Ну, не знаю, посмотрим, чего они могут и смогут ли добиться. А, вон он, вижу. А в Unreal же есть встроенный этот, как раз таки... Из коробки в движке же есть мультиплеер. Он хреновый, что ли? The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Hufflepuff, over here. Сейчас придут пиявки. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. То есть мне не придется участвовать в гонке с кучей непонятных людей. As seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. Not just yet. Perhaps later. I'll come back when I'm feeling up to it. No harm done. You take care of yourself. Просто хочу глянуть одну вещь. А, я не могу посмотреть, пока, видимо, не пройду гонку. Блин, ну ладно. We're still on for the trial, aren't we? Kept the course all nice and warm for you. So, you ready? Ох, ребят, скажу сразу, это будет очень грустно, так что надеюсь, не разобьете себе лицо от фейспалма. That wasn't too difficult. Ты подожди. Не так сложно. Я уверен, что здесь все не так просто.
Хоть играет для детей, но... Да, сука. Что шага? Куча шагов. Brilliant flying, if I do say so myself. 29 колес. Жесть. Ладно, пока что реально что-то несложное. Говорили, что маршрут жопа, что вообще конец, все, мы все умрем. Это никому не удавалось, только избранным. Что-то пока... Пец тут шаров на самом деле. А, ни хрена там где были. Не, я под мостом пролетать не буду, там слишком большие загогулины. Ладно, и я понял. Маршрут начинает усложняться, окей. Тут можно даже не все пузыри. Да, я заметил уже. Что я несколько пропустил, в итоге все равно это самое. Так, теперь я могу посмотреть время? На 4 секунды. Жесть. Я хер знаю, где там можно выиграть 4 секунды. Я понимаю, что я походил не идеально, но 4 секунды. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Наверное, снова лучше не метлу только. I take it you want to play for a team, but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the holy-head harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pop me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. Забавная шутка. Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty. But I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. До свидания. Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Gryffindor beater. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a broom. I've not been able to stop since. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad. For a Hufflepuff. You take care of yourself. Да, давай, ты тоже. Ачивку дали, хороший полет. Ну такой, не очень. 5 километров, ну чё, на метле полетели? Ой, не туда. Sometimes it seems all roads lead to Hogwarts.
How's my favourite test flyer? You'll need to be more careful than that. А, я уже 33-й? Нифига. Не заметил. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Серьезно? В натуре. О, вот это я нормально чихнул. Ладно. О, 2 раза по традиции. А, будет... О, все. Последний... А, хер там последний. Угу. Я думаю, что раз здесь ограниченное число этих, значит и их. Ну да, конечно. Размечталось. А сколько их по коллекциям? Здесь нет такого. А, 42. Угу. Ясно, понятно. В Хогвартсе все 50. Может, не все, но 50. Так. В принципе, это можно узнать очень легко. 150. Hello again, Mr. Weeks. I set a Блин, new шаг record at the это... South Coast. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. What will you do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought-after shop in Hogsmeade. And I wouldn't mind getting back on a broom myself, just for the thrill of it. Couldn't be more pleased we made headway with the upgrades, proved the naysayers wrong, made all the hard work worth it. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an owl when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. Так, Хогвартс. Блин, старый шарф не продал. Ну ладно. Место еще есть. Так, идентифицировать нечего. Надо улучшить шарф. Во-первых. Че, по тройкам нового есть что-то? А если я буду использовать одни и те же на разных этих частях одежды, они стакаются или нет, интересно? Так, и Бастиан. How nice to see you, my young friend.
Ого. А Матерь Божья. А ты обычный? Блин, обычный. Arresto momentum. Leviosa. Protego. Glacius. Defender. Bombard. Пыточная горячая. Incendio. Он уже успел... Блин. Arresto momentum. Ringo. Incendio. А, да? Ну ладно, видно, не судьба. This place has seen better days. Сколько там сюжетных штук? 4-5 осталось, наверное. Ребята, кто прошел уже игру, свободная игра открывается после прохождения сюжета или нет? Да, спасибо. Значит, можно пока и не дрочить некоторые вещи. Ждем, ждем, ждем. Nothing pleasant about this coast. Да видео смотри какие, ты говоришь ничего хорошего. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time, it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. They... Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Да, они реально мутные, блин, все. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Она же есть мертвый, ребят, ну ёб вашу мать.
cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. Why, as a grapple you are. Kestrels overhead. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. Вот именно. Интересно, что это здесь за иллюзорная стена была? Для чего? I bet the Thestral nest is close by. Kill any who trespass. There they are. Let's go. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. Silent as a grave. Revelio. Enjoy suffering, do you? What I wouldn't give for a cup of mushroom tea. No pity. Not quite. I won't. They got what they deserve. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Looks like Brenwell's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. Видимо, по заскриптованному задумыванию разработчиков он должен был бежать и начать всех мочить. Поскольку я ушел в невидимку, он тоже ушел в невидимку. Скриптованная катсцена осталась такой же, как будто бы он всех тут... Да. Окей. Incendio. Bombarda. Confringo. Только что нам это дает? Revelio. Ровно что там нихера. Bombarda. А путь у нас вот по этому пути или вот по этому? Там наверх, а здесь походу вниз. Если здесь тупик будете вход, да, в какой-то данж. Ramrock's gonna make everyone Revelio. Anything made from goblin silver belongs to us. It's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership. Блин, они все силицам сюда стоят. В принципе, какого черта?
Да, сука. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio. Bombarda! Lumos. Lumos. Уважаемый жилец, в рамках проводимого Министерством расследования слухов о незаконном разведении Василисков через 2 недели к вам прибудет инспекция для осмотра курятника. Проследите, чтобы на территории домовладения не было жаб. Напоминаем, что незаконное разведение Василисков карается пожизненным заключением в Азкабане. По возникшим вопросам обращайтесь в Министерство магов в отдел регулирования магических популяций и контроль над ними. О, это мы читали только в другой записке. Я не знаю, об этом человеке шла речь или нет. Но мы читали о Чили, да, который разводил. Или типа разводил Василисков, а его подставили на самом деле. Что-то было такое, да. I'll be quieter than a jobberknoll. I agree. Only good wizard's a dead wizard. Ranrock's got that right, and I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. Сыграешь там. Revelio. Ты же один иди, да, тебе же здесь. Вон там человек. Ну почему ты пошел? Arresto momentum. Смеешь использовать заклинание очень просто. This must be it. Sebastian, wait. Wait? For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Слушай, что, учи меня в Адакедавре, и мы, собственно говоря, можем разойтись. И на самом деле квесты с ним — это единственные нормальные квесты, которые в этой игре есть. О, псина.
Я что ты здесь сделал? Грибочка охранял. Тут миленько. So far, so good. Charming. Spider. Revelio. How fitting. Imperio. Leviosa. Accio. Incendio. Expelliarmus. Bombarda. Almost as good as if I'd done it myself. Accio. Incendio. Imperio. Arresto. Incendio. Defender. Bombarda. Glacius. Imperial. А почему сейчас не появилась кнопка на P3 фокус? Татаус. Я думал, что типа что перед тем, как они типа очухиваются, их можно это за P3 фокусить. Сейчас что-то не появилось, да. Паукан заныкался такой типа не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Incendio. Incendio. One nudge and that chest might have fallen. Oh, I think 3 nudges at least. Glacius. Defender. Зои пауки какие-то пошли. Revelio. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. 17 монет на дороге не что? Правильно. Glacius. Defender. Incendio. Expelliarmus. Glacius. Bombarda. Defender. Arresto momentum. Levioso. Accio. Incendio. А, это мертвый. Expelliarmus. Descendo.
aren't they? Да, надоедливо, это вот прям ты очень четко выразился. Что я упустил? Мог бы быть. Чё? Ну, я пытался тебя освободить, чё? Staircase leading here. Бадьян. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Ты чё, сука? Confringo. Revelio. Bombarda. Confringo. Revelio. Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. Confringo. Arresto momentum. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Defendo. Bombarda. Glacius. Defendo. Confringo. Confringo. Levioso. Accio. Expelliarmus. Imperio. Сука, не на того. Ну ладно. Ты подвинешься по-другому. Levioso. Accio. Expelliarmus. Incendio. Воу. Что вас двое? Ау. Слушай, знаешь? Первое. Раз. Два. Я не забываю об этих своих друзьях, но... Как назло, эти штуки кончились, когда начнулся. Revelio. Incendio. We've seen rune symbols like these before. Хватит мне подсказывать, я просто осматриваю. Надоели. Is finding these chests luck or instinct? Revelio. Обожаю пустые сундуки. Хлеба мне корми дай. А, на под этой штукой. Да, блядь. Can't get out of here quick enough. Revelio. Ничего вроде бы не упустил. Мне получилось, благодаря учителям мне удалось отточить мастерство и даже накладывать несколько чудесных колонн. Однако сейчас я работаю над очень тонким заклинанием, так что пыл моей магии можно убавить. Похоже на стирание воспоминаний, но это совершенно
Иная магия. Я извлекал глухой отголосок боли, таящийся над сердцем. В тот же миг появилась и сразу рассеялась едва заметная дымка. Спокойствие омыло меня. Я поняла, я все делаю верно. Интересно, можно ли поместить такую дымку в сосуд? Если уж воспоминания можно хранить в омуте памяти, то ее наверняка можно запечатать и изучить позднее. Why couldn't she have kept all her journal entries in one place? Показалось, что в паутине. Что, наконец-то босс-файт? Ну, слава богу, я уже соскучился. Ладно, ты хочешь нас убить на конта, зачем ломать? Ёлки-моталки. Да, перед полками. Да, сука, можно этап нажму. Чё, мне насрать на твои удары. Веришь, нет? Раз, два, три. Все еще насрать. Все еще насрать. Да, отличная команда. Я и вот эти вот ядовитые тендаку. Мы с ними отличная команда. Ну и жующая капуста еще тоже ничего. И здесь семидники. Made a mess of things. Debris everywhere. Да. Тролльному дело еще тот. Да понятно, господи, может не подсвечивать. That was a piece of work. More than one. У меня просто чувство, что я упустил где-то базуку легендарную. Или эпическую, газетическую, называйте как хотите. В общем, красные редкости базуки здесь точно есть, я уверен. То есть вы хотите сказать, что... Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Arresto Momentum. Как же я был рад наконец помочь отцу и снова услышать его голос. Не могу даже описать, как я сильно скучала по нему. Должна признаться, меня ошеломила реакция хранителей. Наверное, этого и следовало ожидать, но как можно стоять в стороне, обладая силой, которая позволяет вершить великое добро? Как профессор Экхэм может указывать, что мне делать с моим даром? Какая дерзость с их стороны осуждать мою работу, толком ни в чем не разобравшись? И все же во мне теплится надежда. Директриса, кажется, поняла, чем я занимаюсь. Когда придет время, я наведаюсь к ней. Возможно, захочет
помочь. А пока я продолжу свое дело в одиночку, но однажды я непременно найду того, кто поймет, каким даром мы наделены, и кто будет согласен со мной в том, что такую силу необходимо применять во благо. А пока все указанное я буду бережно хранить, и когда я встречу кого-то похожего на меня, то смогу разделить с ним свои познания. A journal entry. Isadora was here. И мешок пропустил. Ну все, капец мне. I'm out of breath after all of those stairs. You, well worth it. А, нет, не пропустил. Accio. Wingardium Leviosa. Nice work. Your skills never cease to surprise me. Да вообще херен спаса нет. Бычага какой-то. Так. Another barrier. Revelio. We can blast through it. I'm certain. This can't be a dead end. Must be another floor above us. Какая милая статуя. Revelio. Она мне нравится, кстати. Incendio. Не только тем, кто скрывает за собой сундук. С каждым днем становлюсь все искуснее. Теперь я четко вижу, что дело, которым посвящаю столько сил, это мое истинное предназначение. Людей, обретающих покой, становится все больше. Сколько же боли в мире. Еще я поняла, что магия словно подтверждает, что я на верном пути. Каждый раз, когда я вдыхаю дымку, я словно наполняя силой, меня вознаграждают за храбрость, за то, что я использую магию по назначению. Однажды нужно найти способ хранить то, что я пока не использую. Ну да. Как я потом и понял. Я еще не представляю истинного потенциала этой субстанции, но не хочу рисковать. Есть у меня одна идея. Пусть и ненадежная, мне кажется, что нужно попробовать. Good news? This journal entry sounds worrisome. Revelio. Да ладно, чё? This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. Блин, жрать уже хочется. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Bombada. Один не выйдет, а второй... А, все вижу. Accio. Бегом, беги. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Как я могла столь жестоко ошибаться? Директриса отказала мне. Я попытался ей объяснить, что она не способна понять истинную ценность моего дара, как и все остальные. Вывод лишь один. Мне не на кого положиться. Впрочем, я сильнее, чем когда-либо. И это потому, что я делаю то, что должна. И не позволили своей магии дремать без дела, как это делают хранители. Что за глупое название у них? Как будто хранить магию — это нечто достойное похвалы. Я должен сказать, что уже не уверен, найдется ли на моем веку тот, кто разделит мои стремления. Если этого не случится, моим утешением станет мысль о том, что я подготовила путь, по которому сможет пройти кто-то другой. И тогда, возможно, этот кто-то сумеет сделать то, чего не могу я. Исцелить весь мир. Revelio. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient Мельком. magic. I wish you could see one of her memories. А, все, мы уже на Another выходе. ancient magic passageway to the Undercroft. The final piece to the triptych must be here. Видимо, оно, да? Погоди, тут... Вон, тут еще всякие сундучочки.
Тут, наверное, очень холодно, но в целом здесь вполне себе, знаете ли. The final canvas piece to the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the Keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Да. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. На самом деле, из всех этих хранителей Задора выглядит наиболее интересным персонажем. Остальные все какие-то скучные и плоские, и безыдейные. Типа, добро ради добра. Мы консерваторы, мы ничего не будем делать, изучать. Мя. Скукотища. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. А я уже готов. Опа. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. Че, вдвоем пойдем? Угу. Батя, а ты чё? Снова, что ли? Она тебе не помогла? I cannot bring my brother back, father. А, не, все But I нормально. can give you peace. Это до исцеления еще. Please, have a seat. Это мы уже видели. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. Ну промотайте, мы это уже Something to show видели. you. Пока здесь все повторяют, отойду телефон на зарядку поставлю. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Я вернулся, они все еще не закончили. Worked? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do Ну, у even меня more. сколько склянок уже. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this? Unnerves some. Well, everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. Что, нас готовят к выбору концовки, что ли, уже? Если будет выбор, конечно. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait.
I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting, it was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. По-моему. Please. Talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Ну, чтобы ее убить, судя по всему. I'm truly awed by what we've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spintwitches when you can. Первое улучшение стоило 1000, второе 4. Третье, скорее всего, 10 будет. I found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Lodgok's getting himself into more danger than he realizes. I'd better find him. Меня забавлял этот момент, хочу сейчас посмотреть. Сколько сюжетных осталось? 4 всего. Угу, окей. Вот там выручай комнату еще можно было. Ну ладно, сейчас. После Хогсмида тогда. Сколько у нас? 4,5. Ну, хотя если убрать час чтений перед началом геймплея, то не, все равно, я думаю. Ладно, давайте еще один квестик. 7500, ну почти. Special price. Сколько ж у тебя они стоят для обычных людей? Интересно, если для меня 7500 это special price. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Давай. Скинь сову, если что, короче. Где шляпа? Вот он. Есть что нового? Есть. Вот этого, по-моему, не было. Вот этого, по-моему, не было. Этого точно не было. Этого точно не было. Светлой шляпы не было. Такого шарфа не было. В полосочку, по-моему, тоже не было. Остальных хер знает. I'd say that looks as if it was made for you. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about.
Так. «62 из 92». Ну нет, это капец вообще какой-то. Чё за 13 животное, интересно? Может, эти синджеты из Лиги Легенд? Ну, золотые, которые там. Вместо сничи использовались. Когда меня уже авада-кедабры побучить заколебали уже. Чего тратить очки? Которые тратить вообще не на что. Абсолютно не на что. Ладно, что по заданиям у нас есть? Не, ладно. Квест не будем добивать. Блин, я просто не знаю, сможем ли мы за завтра добить это все. В принципе, если 4 квеста осталось побольше, давайте сделаем эту вот афроамериканскую хрень. И на этом закончим тогда. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Кучу на самом деле места уютнее, чем Хогсмит. Хогсмит — единственный абсолютно волшебный деревня в Британии. Хогсмит на протяжении веков был излюбленным местом отдыха студентов третьего курса и старше. Понятно. Are you familiar with the hamlet of Irondale? It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there. У нас это мало еще. Ну ладно. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Болтология, ура! I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Ура! Квест на болтологию. Ой, не туда. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly.
I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Why wouldn't Harlow extort your husband? Дебильный вопрос на самом деле, ну From the ладно. vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Be careful. Мистер Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно моей материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Вообще не то, что она описывала. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Ау. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man, but even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money.
Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man, but when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Revelio. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Ну, конечно, все не может быть так легко и просто. Natty must be around here somewhere. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble.
Revelio will show me where she was taken. Nosy little students get what's coming to them. Revelio. Natty must have been taken this way. The footprints led to this room. There must be another way forward. Accio! A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio! Район красных фонарей. I'd better be sure I'm not seen. Ладно. Revelio. It's not gonna work. Using that girl as bait. That one's coming for her. Тут красиво, блин. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. I take what I want. Ну раз по стелсу, так по стелсу. I don't trust Ranrock, I'll tell you that. He'll turn on us first chance he gets. Вот тут босс тут охуй. What? Several times. Can't understand. They don't seem to Я ж не care. показал. Hogsmeade. Can't say I blame them, what with all I've done there. Someone messing about? I ain't allowed back in Gladrags on account of my light fingers. Petrificus totalis. Давай, исчезай. Best take I've had in a while. I had such a... Somebody out there. Did you hear that? There's not be anyone there. I'm in no mood for killing. Да, блин. Да, ёбаный. Не. Обойдитесь, ребят. Natty must have been taken this way. Надеюсь, мне заново все это Find her собрать не надо, quickly. правильно? I'd better be sure. Seen. Revelio. Using that girl as bait. That one's coming for her. We ought to just kill her. Harlow says her friend would be reckless enough. He wants them alive. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. One wonders if one's life is indeed carved out by destiny. Petrificus totalis. Suppose he's worth a look. I don't mind breaking a few bones if there's a few galleons in it Всем for насрать. me. А нет, не всем, смотрю. I was a proud man that day, and there's more of them. When we're done here, I'm going straight to the Hog's Head. Or perhaps I'll just go now. I've robbed every... I've heard centaurs quieter than you. I likes it. Petrificus totalis. Нет. Нормально.
Revelio. Patricus Totalis. Imperial. I know I'm not. То есть я босса ваншотнул Петрификус Тоталусом, а этого чела обычного не смог. Это как вообще работает? Who goes there? Patricus Totalis. Revelio. Ну, поскольку я все еще в невидимке, дымил мне ровно обгури чеп. Ну, короче, ладно, стишки. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. You'll be nothing but trouble. About time we locked. Patricus Totalis. Да, воды кедавры не хватает. Revelio. Приходится, блин, древнюю магию использовать, чтобы не заметили. Вот здесь сундук сам открылся. Вот это чудеса на виражах. Дорогой Отто, я перечитал твое последнее письмо бесчисленное количество раз. Я буду перечитывать вновь и вновь каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Revelio. Блин. Мне послышалось эй, как будто бы меня спалили. Сейчас я дочитаю. Это у нас в инвентаре же, да? Вновь и вновь каждый... Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но и я верю в лучшее. Любовь моя поскорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким, особенно моему отцу. Понимаю, что ты хочешь подождать, пока не станешь на ноги, и я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому. Но знаю, что невозможно поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят на седьмое небо. И впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз прочитаю твое письмо с любовью, Рози. Там еще сундучара. Revelio. Bombard. Да, бомбарда очень столосовое заклинание. Revelio. Крыски. Риски. И риски. Сосиски.
We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. If people don't want me to steal their valuables, they better get a really good lock. Это ваншотник. А это, возможно, не ваншотница. Где Петрификус Атаус очередной? Share and share alike, say I. Some you'll be Totalis. Пипец, он бессмертный. Totalis. Nobody will believe I defeated an Ashwinder by myself. Сука, по стелсу не получилось. Ну, я хз, эти челы какие-то неубиваемые были. Да, его, наверное, можно было и обойти как раз, кстати. I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. Over here. I need your help. Как она меня увидела в невидимке и узнала, что это именно я? Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Revelio. Красивый черепки, кстати. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to separate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Да, сука, я только по стелсу все, блин, закончу. Ты хочешь... Go lightly. Be as a shadow. Все испортить, блин. Или это фраза написана для того, типа, что я никого не убивал, а прошел по стелсу, и типа, что мы будем выбираться с боем. Если да, то это тупо.
Хотя имеет право на жизнь. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do. But you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Мне просто интересно, что она ответит. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. А ты бесполезная. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Надеюсь, нет. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Че, пойдемте в врачебную комнату, посмотрим, что там за шмотки у нас. Будет после идентификации и кончим на этом. Тут ничего. Тут все фуфло. Тут ясно фуфло. Тут тоже фуфло. Тем более. Вот здесь только что поинтереснее. Защита на 3, на 1 и хрень. Оно того не стоит. Все. Завтра добьем сюжет. Стопудняк.